Praise the Lord. My name is Joshua. I'm from Bangalore. The first time I took an Udampadi was on December 2021. So I'm somebody who's been trying for a Canadian study permit for a considerably long time. But I was rejected every single time. To be exact, I was rejected thrice. And on the other hand, I've also taken Udampadi thrice with this very same reason. So my first rejection came on December 2021. I was actually very confident of getting my study permit because I had very high score in my IELTS and I was a distinction holder in my bachelor's. So I was very confident about getting it, but the moment I got a rejection, I was pretty distraught. I didn't know what to do. This is when my grandmother told me about Kreupasanam and she introduced me to what an Udampadi was. So since I was in Bangalore at that time, so I took an online Udampadi, and as you know, I followed it like any other novena. I only followed the prayers, I didn't do anything else. And very soon, in February, I got my second refusal. And this time I was I was actually very doubtful. I'm like, what happened? What did I do wrong? And then every time I see the retreat, Father would say, you can come here and take an Udampadi. And I was like, okay, I would actually come here, take an Udampadi and maybe follow everything to the T. But so on August, right after I applied for my visa for the third time, I actually came here. It was pretty crowded at that time. So in August 2022, I actually took my second Udampadi, and that was when I was given around 30 papers. I was pretty ashamed, to give those papers. I was like, okay, why would I actually go and give this around? I thought, you know what, I will actually go and keep it in my church. But that very Tuesday, Father mentioned in the retreat that you're not supposed to leave it in church, but you're supposed to distribute it in person to every person that you meet. But so now I was actually in a rut because I didn't know what to do. And I used to attend evening mass. So what I did was, since it was dark, I would stand in a corner and I would try giving out papers to people. I would have given out a maximum of 5 papers, and that's it. And I had 25 papers remaining. But yes, I attended the retreat and I followed the prayers regularly. But again, within a month of me starting the second Udampadi, I got my third refusal. And at that time, I started questioning my faith. I'm like, why is this happening to me? Like, I'm trying to do everything from my end, yet I'm not able to, cross through. All my friends who've not done half of this have already gone through. And this was when I made up my mind. I was like, you know what, I will actually have a fourth and final try, but I will not take an Udampadi the fourth time. I will do any other prayer, but not an Udampadi. So after I applied for my university the fourth time, I actually looked at my table and I actually saw all those remaining papers. So I thought, why not give it a try and follow every single prerequisite that was given. So I actually took an online Udampadi for the third time, and I went out in broad daylight and I started distributing the papers, and I started telling people about what it was and what it meant to me and what it meant to a lot of people who came here. And the very next week, I actually got my visa approval. The very next week after I did all that, and while this was a materialistic gain, I do realize there was a spiritual gain in myself as well. Because I was somebody who used to pray, but who was not very devout in prayers. But through the Udampadis, I started attending Mass more regularly. I started attending confession at least once every 2 weeks. Earlier, I used to attend confession maybe like, let's just say, during Christmas and during Easter. But now, I was a lot more regular with my confessions. And one lesson I learned from the Udampadis is to, wait for God's plan to unfold. Because a lot of times we are very eager to have our way happen, but because the fourth time when I actually got my approval, I got into a university which had a very high cutoff rate, and which I could not even imagine getting into. And I do realize that even though God might not have answered my prayers the first 2 times, He actually had a much better plan in mind for me. Thank you. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ വലിയൊരു അനുഭവത്തെയാണ് ഈ മകൻ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. IELTSന് 8 പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല.
IELTS എഴുതുന്ന പിള്ളേർക്കറിയാം 8 മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ നല്ല സൂപ്പർ സ്കോറാണ്. കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പോകുമ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഇവിടെ ഉടമ്പടി വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടായെങ്കിലും അതിൽ പ്രിയ സഹോദരൻ പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ്, ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്. അച്ഛൻ എപ്പോഴും പ്രസംഗത്തിലല്ലാതെയും സൂചിപ്പിക്കും, പത്രം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു മടി, ഒരു ജാള്യതയും ലജ്ജയും എന്താ പറയുക അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു ലോ സ്റ്റാറ്റസിങ്, ഞാനതെങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും, അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ എല്ലാ ഉടമ്പടിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലുള്ളവരുടെയും ഫസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ. അപ്പം ഇദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പത്രം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകത്തില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പോകുമെങ്കിൽ തന്നെയും എവിടെയെങ്കിലും സൈഡിൽ മാറിയിരുന്ന് കുമ്പസാര കൂടിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സൈഡിൽ മാറിയിരുന്ന് ഒരു 5 പത്രമൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സംശയം ചിലരുടെ വിചാരം ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കാം. ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരുടെയും ഇവിടെ വരുന്നവരുടെയും പിന്നിലെ കഥ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പിന്നിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഓൺലൈനിലുള്ള സാക്ഷ്യം, രണ്ടാമത് അതിനേക്കാളും പവർഫുള്ളായിട്ട് ഒരാളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ പലരുടെയും ആദ്യം പറയണത് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നൊരു പത്രം കിട്ടി. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾ കാണുന്ന സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചേച്ചിയുടെ സാക്ഷ്യമുണ്ട്. ചേച്ചി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയം ഒരമ്മ പത്രം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണതും. അത് ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല, പലപ്പോഴും ആശുപത്രി ഇരിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും അച്ഛൻ എപ്പോഴും ആൾത്താരയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, ഇത് മാതാവിൻ്റെ കരമാണെന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ വിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കുന്നവർക്കാണ്. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം തന്നെ അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇദ്ദേഹം പോലും വിചാരിക്കാത്ത ഏറ്റവും നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, ഈസ് ഓൾ സെറ്റ് ടു ഗോ, എല്ലാം റെഡിയായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് പറയുന്ന 2-3 വാക്കുകളും വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയാണ്. ഈ വാസ് റെഗുലർ ഇൻ ഹോളി മാസ് ഫോർ അറ്റൻഡിങ് ഹോളി മാസ് ആൻഡ് കൺഫെഷൻ. പിന്നീട് അപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ളവരോട് പറയാണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാം മാതാവിലേക്കുള്ളൊരു ശ്രദ്ധയിലേക്കല്ല ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസ പ്രബോധനം പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ഏറെപ്പറിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ലൈഫ് കൂടുതൽ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്കും വിശുദ്ധ ബലിയിലേക്കും കുമ്പസാരത്തിലേക്കുമാണ് ഇവിടുന്ന് വഴിതിരിച്ച് വിടുന്നത്. കുറച്ച് മുമ്പ് കേട്ട സാക്ഷ്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ്. കുർബാന മുടക്കാതെയും കുമ്പസാരം മുടക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന ബേസിക്കലി നല്ലൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സജ്ജമാക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സാക്ഷ്യവും. അപ്പോൾ ദൈവം അവസാനം ഈ മകൻ തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത്, ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലെസൺ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ലേൺഡ്, ദൈവത്തിനൊരു വലിയൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ മകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.